Hello Crown Vic fans, Frank from Germany is back here on air on my channel. And thank you first for all the comments of the last weeks and the questions. I try to ask many of your questions, and many of these questions had the same content. You ask me what does it cost to import an Crown Vic, and what do you have to rebuild and so on. Due to that, I decide to show you how to export and to import, and in this case I want also to let a few words here in German on this video, because many of my German buddies and Crown Vic owners, or many of the Germans who want to own a Crown Vic, have the same questions. So I start in the English version right now, and after a few minutes I change into German. Short hint for my German buddies, kurzer Hinweis für meine deutschen Freunde hier auf dem Kanal. Ich werde jetzt 2 Minuten in Englisch berichten und dann schalte ich um auf Deutsch und werde euch das alles nochmal erklären, wie das funktioniert. Wie ein Export funktioniert, ein Import, was es kostet und so weiter. So let's switch into English again first, to show you how an export and import can work. I contact a buddy of mine, a real Crown Vic fan, and in the US, and he has also much knowledge about this car, and I ask him to found a team and to describe for all are interested in an export and an import. So I want to announce his name here in that part 1 of the export-import story, but stay interested in the part 2. We both describe the story. And what do we want to do? We want to find a cheap Crown Vic. We want to put it in a container, or a cheap Crown Vic in the US, put it into a container and ship it to Germany, and I take it then from the import harbor. It would be Bremerhaven, I think so. Doing the import things, the rebuilds, the taxes and so on, I will show you together with my buddy how it works. So yeah, stay interested and have a look. It's far away. We want to put the Crown Vic at the East Coast. When we find a cheap one, then we have to find a cheap one for a competitive price in Germany, and then through the whole Atlantic, the English Channel, and here is Germany, in the northern Germany. I live here between Hanover and Berlin, and then I will take it. But we have to find a cheap one, and because if you've seen my video how the Vics are so expensive in Germany, they're beginning with 8,000 euros. That means roughly $9,500. And maybe we can offer one for 7,000. That could be a competitive price. By the way, then we have to find a cheap good one for roughly $1,500 to $2,000 in the US. But more explanation of that, more details in the second part. Thanks for watching to my US buddies, and now I'm switching into German and want to explain a little bit for my German buddies the whole story in Germany. So, ich switche jetzt in Deutsch. Liebe Crown Vic Interessierten, vielleicht habt ihr in dem ersten Teil schon mitbekommen, um was es geht. Also ihr habt sehr, sehr viel gefragt in meinen letzten Videos, wie das so funktioniert, wie kann ich einen Crown Vic importieren, was kostet mich das, was muss ich umbauen und so weiter. Wie ihr wisst, ich habe ja mich damit beschäftigt, habe letztlich aber direkt in Deutschland gekauft. Und um euch das jetzt alles, sage ich mal, zu erklären, habe ich einen Freund, einen Kumpel in den USA angesprochen, der auch bekannt ist über einen YouTube-Kanal und der sich sehr gut mit Crown Vics auskennt. Den Namen möchte ich noch nicht nennen, den erfahrt ihr dann im zweiten Teil der Videoreihe, wie importiere ich einen Crown Vic nach Deutschland. Und wir wollen euch das anhand eines Beispiels mal zeigen,
Wir werden einen günstigen, guten in Amerika suchen, werden ihn in den Container packen, werden ihn hier rüber schicken. Ich übernehme das dann hier in Bremerhaven, mache das alles fertig, der kriegt deutsche Papiere und dann könnt ihr den kaufen, wenn ihr wollt. Also ich will den nicht behalten, ich will das nur machen, um es euch zu erklären. Und ihr habt ja mein Video gesehen, die Dinger fangen so bei 8.000 in Deutschland an. Und wir versuchen ein bisschen konkurrenzfähig zu sein und vielleicht den dann so für 7.000 hier verkaufen zu können. Wir werden daran nichts verdienen. Es ist also nur, um euch das Ganze zu zeigen. Und verfolgt die Reihe einfach und wenn ihr einen sucht, vielleicht so in 2, 3, 4 Monaten, könnt ihr dann einen haben und das ist dann eine ehrliche Kiste und ihr erfahrt sowieso alles hier, was mit dem Auto ist und nicht ist und wie es funktioniert und was es gekostet hat. Also bleibt interessiert, bleibt dran. Hier auch noch für euch nochmal, aber das wisst ihr ja, Ostküste, einmal über den Kanal und dann hier oben wahrscheinlich nach Bremerhaven und dann übernehme ich das Ding. Funktioniert aber nur, wenn wir einen günstigen finden und da wird sich mein US-Buddy drum kümmern. Also bleibt interessiert, der zweite Teil wird folgen. Tschüss und vielen Dank hier, dass ihr zugeschaut habt an der hier in dem Video Export Import Story Teil 1. Vielen Dank. Ciao.